Public sector enterprises, PSC or PSU. Public sector, it is also known as the public sector undertakings. So these are organizations or the companies that are governed by the government. The entire control will be in the hands of the government. It can be either central government or state government. So the state or the central government run companies are known as the public sector undertakings or public sector enterprise. So the main intention of creating this organization is to have the control with the government. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പിൽ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദ കൺട്രി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർ ഏറ്റവും കോർ ഏരിയാസിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് വിൽ ബി ഓൺഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്. സോ ദ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സ് വിത്ത് ദിസ് of this company will be with the government. Then the rest of the shares which is with the public, it can be either listed or unlisted. That is, there is an option to list the remaining shares in the stock exchanges so that public can subscribe and purchase the shares. But it is up to the government to decide whether to list or not to list in anywhere. So some of the PSUs are incorporated by passing special acts. That is, for example, LIC is passed by through a special resolution or by passing a special act. So there are certain companies, there are certain public sector undertakings which are incorporated by passing special laws. So the example is LIC. So next is, what are the main objectives behind incorporating these public sector undertakings? So the main intention is to have a balanced regional development. Like the government companies, they won't be focusing on in urban areas. They will be ensuring that the development is happening all over the world equally. എല്ലാ ഏരിയാസിലേക്കും കോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വിൽ എൻഷുർ ദാറ്റ് ദേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഓർ ദേ ഓർഗനൈസ് ദ ഫാക്ടറീസ് at some rural areas. So there is also development. Urban areas private companies more facilities ulla karanam they will be starting companies in urban areas, but development should also be there in the rural areas. So the government focus on starting their companies in rural areas. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഈക്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ നേഷൻ. അല്ലേ, all those activities which is necessary for the growth of nation. അപ്പം കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള certain activities ഉണ്ടാവും. These public sector undertakings will be focusing on that areas. അപ്പോൾ ചുമ്മാ കുറേ കമ്പനീസ് അല്ല, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ ടു പ്രൊമോട്ട് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. ഓവറോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വരാനായിട്ട് public sector undertakings will help us. The next objective is to create and maintain basic infrastructure facilities. അതായത് എല്ലായിടത്തും ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ലൈക്ക്വൈസ് ഐ സെഡ്, when the companies are set up in rural areas, there will be development in the rural areas. That is for the purpose of transportation, of there will be need of electricity, power, water supply. So earlier, if these facilities were not available, after starting a business or an organization there, all these activities or all these facilities will be improved so that the people in that particular area will also be benefited. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. Then to reduce inequalities in income and wealth. അതായത് when there is more government companies, they will ensure that the benefits from the economic activities reach all the people equally. ഇല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിലേക്കും ഈ ബെനഫിറ്റ് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ ബെനഫിറ്റ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ഇൻകം. ഇല്ലേ, കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരില്ല. ലൈക്ക്വൈസ് ടു അവോയ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂ. That is,
when there are more private companies, the entire power will be in the hands of that entrepreneurs. ഇല്ല, അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ മോട്ടീവ്സ്. അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് വെൽത്ത് കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിലേക്ക് ആകുന്നതിന് പകരം വെൻ ദർ ഇസ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഓർ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്, ദേ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് among all the individuals. Then to attain self-reliance, like നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നമുക്കായിട്ടുള്ള മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, അതായത് ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഷുഡ് ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇല്ലേ, നമുക്കൊരു സെൽഫ് റിലയബിലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി. ദെൻ ടു ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു എൻകറേജ് എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഏൺ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ. whenever there is public sector undertakings, more people will be getting employment opportunities, and at the same time the government will make sure that the products are exported to other countries so that we get foreign exchange. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഫോറിൻ കൺട്രീസായിട്ട് റിലേഷൻസ് ഉള്ള കാരണം it will be more easier to export our products to foreign countries. Then to assist the development of small scale and cottage industries. These large public sector undertakings will helping the small industries. പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കില്ലും എലിജിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. പക്ഷേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ചിലപ്പോൾ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ദീസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ടു ബ്രിങ് അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ വേയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താനായിട്ട് ദേ വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് അസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. Then the next topic is non-profit enterprise. So from the name itself we can understand that these are organizations which are created for providing service. Their intention is not to create any profit making alla avarude intention. An organization that does not distribute profit to its owners. Profit distribution avada varunilla because their main intention is to serve the people and not to make any profit. So for example, hospitals, educational institutions, NGOs, these are working to serve the people, to help others, not to make any profit. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. വാട്ട് എവർ പ്രോഫിറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ദേ വിൽ ബി റീഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. So they use this profit to meet their goals. There will be certain purpose for which they are created. ഇല്ല, അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ടു സെർവ് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റൻഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ ഈ പ്രോഫിറ്റുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Profit making is not the prime motive of these kind of institutions. Then here the non-profit organizations will be referring their profit as surplus or increase in fund. അവർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യില്ല. യൂഷ്വലി ദേ യൂസ് ദ ടേം ഫണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫണ്ട് ഓർ സർപ്ലസ്. ഇപ്പോൾ the examples are religious institutions, educational institutions, hospitals and charitable trust. Then what are the objectives? അവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർമുലേറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റീന് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ, ഫോർ ദ ഓൾ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ദെൻ ടു ഓഫർ സർവീസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ, പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ നീഡി പീപ്പിൾ. ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ് എല്ലാം ഫ്രീ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഇപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പ്രൊമോട്ട് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ്. സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ. പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മീൻസ് ഓൾ ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. They will be interested to know what is happening in the company, or these are persons who have the power to affect the operations of the organization. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനെയാണ് we call them as stakeholders. And these stakeholders can be classified into internal and external stakeholders. അതായത് based on their reach or their power, we classify it into internal stakeholders and external stakeholders. Internal stakeholders എന്ന് പറയുന്നത് those who are closely related with the organization. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് the reach of these internal stakeholders will be more than that of the
എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓണേഴ്സ്, മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. So owners, as you know, those who have started the business, they have invested in the fund into the business, so they are interested to get profit. അല്ലേ, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യണം, ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ either they may be running it by their own or they will be arranging managers. ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ it is the responsibility of the managers to run it properly so that the owners get benefit from the organization. Then the second internal stakeholder is managers, that is the persons who run the business on behalf of the owners. അപ്പം മാനേജേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് to take the organization ahead, proper decision making and proper conduct of the activities, the ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ്, ഇല്ലേ, കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുക, ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദെയർ റെമ്യൂണറേഷൻ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then for the employees, these are the persons who work at the lower levels, so their interest is to get regular remuneration, regular wages. അപ്പം കമ്പനി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താലേ the employees will be getting salary. അപ്പം സാലറി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. they will be performing so that the company will also achieve a good result. അപ്പം കമ്പനി ഇവർക്ക് എംപ്ലോയീസിന് ഫെയർ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ their performance will be affected. They won't be performing in a better way. അപ്പോൾ it will ultimately affect the performance of the company. So രണ്ട് രീതിയിലും ഇവരെല്ലാം, ഈ മൂന്ന് പാർട്ടീസും കമ്പനീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവരെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ്. ദെൻ ഹു ഓൾ ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതല്ല, പുറമേ ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു എഫക്റ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. So that is, they are shareholders. Shareholders are those persons who hold the shares of the company. അപ്പം ഷെയർസ് വാങ്ങി ഓണേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നവരാണ്. സോ ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ്. അല്ല, അവരുടെ ഷെയർസിന് പ്രോപ്പർ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണം, ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിങ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുക, ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ദർ ഇസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു purchase the products of the company. So കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they should be getting quality products at a reasonable rate. അപ്പം ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് if their intention is not satisfied, what happens? The customers will be switching to some other product. So the കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. Then there are creditors who provide credit facility to the company. അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് creditors. They are interested in the company. They are interested to know whether the company is performing in a better way or whether their fund will be refunded. അപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഫണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ, അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ ദേ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്ററിങ് ഹൗ ദ കമ്പനി ഈസ് പെർഫോമിങ്. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിലെല്ലാം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദേ വോണ്ട് ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫർദർ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ ദ അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ സപ്ലയേഴ്സ്. സപ്ലയേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഹു പ്രൊവൈഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പം ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസും റെഗുലർ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിലേ കമ്പനിക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ റെഗുലർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാത്ത സപ്ലയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി എഫക്റ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ സപ്ലൈ ദ പ്രോഡക്ട്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനായിരിക്കും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി. ഹൗ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ടാക്സ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആണ്. അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എവറി കമ്പനി ഷുഡ് ബി പേയിങ് ദ ടാക്സസ് പ്രോപ്പർലി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡും ഫയലുകളും പ്രോപ്പർ സബ്മിഷൻ ഉണ്ടാവണം, ടൈംലി സബ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബി continuously checking whether they are running the business in a proper way.
ആസ് പെർ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ആക്ഷൻസും വരുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ദ സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്റ്റ് ഇസ് ടു, സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡൂ ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ സസ്റ്റൈനബിൾ വേ ഓർ വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ബെറ്റർ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തിരിച്ചടി കിട്ടും. അപ്പം അവർ റിബൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓർഗനൈസേഷൻസിന്. സോ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ബെറ്റർ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്താലേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി it will benefit the performance of the organization. So these are the stakeholders, various